So student, আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ about the chapter locomotion and movement আৰু last ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিলোঁ about the skeleton, human skeleton আৰু ডিসকাস কৰিলোঁ that human skeletonৰ তোমাৰ কি হয় two parts হয় কি হয় appendicular and axial. Axial to কি কৈছিলোঁ that axial to তোমাৰ কি হয় যোনটো medial লাইনত থাকে from the top to bottom or the central line হেতুকে কি কোৱা হয় axial skeleton আৰু appendicular to কি আছিলে যোনটো তোমাৰ axial লগত laterally attach হৈ থাকে হেতুকে কি কোৱা হয় appendicular skeleton. এতিয়া আমি axial skeleton already discuss কৰিলোঁ that axial skeleton total 80 bones থাকে আৰু appendicular skeleton তোমাৰ total bone থাকে 126. So axial skeleton আমি discuss কৰিলোঁ that তাত তোমাৰ কি present থাকে skull থাকে, sternum থাকে, ribs থাকে আৰু vertebral column present থাকে. And আমি briefly discuss কৰিলোঁ about তোমাৰ axial skeleton. আজি আমি discuss কৰিম about appendicular skeleton. Appendicular skeleton. Okay. So appendicular skeleton. আমি গম পাওঁ যে total appendicular skeleton total bone কিমান আছিলে 126. That means appendicular skeleton তোমাৰ কি আছিলে দুটা আছিলে part, that is কি girdle and another one is what limbs. তো কি আছিলে girdles and limbs. Again girdles কলে কি girdles তোমাৰ total 6 bone আছিলে আৰু limbs তোমাৰ total কিমান আছিলে 120 bones. Okay, limbs total কিমান আছিলে 120 bones. Now girdles তোমাৰ again two types of girdle মন ৰাখিবা কি আছিলে pelvic girdle and pectoral girdle. Pelvic girdle and pectoral girdle. Ite pelvic girdle tomar total bone asile 2 and pectoral girdle total bone 4. Pectoral girdle ki pore duta bostu, that is eta tomar clavicle and another one is clavicle, and another one is scapula. দুটা পৰে তোমাৰ কি pectoral. এটা clavicle কলে কি বুজি পাও the collar bone to কি হয় clavicle হয় আৰু scapula তোমাৰ back side থাকে dorsally আৰু triangular shape থাকে হেতুকে কি কোৱা হয় scapula. This is the collar bone and this is the scapula. এতিয়া clavicle তোমাৰ total কিমান bone আছিলে clavicle তোমাৰ so amount দেখিবা that তোমাৰ কি হয় pectoral bone থাকে pectoral bone তোমাৰ কি থাকে clavicle থাকে আৰু কি থাকে scapula থাকে আৰু clavicle তোমাৰ কি হয় দুটা bone থাকে মন ৰাখিবা clavicle total কিমান bone 2 bones. This is the clavicle which is also known as what collar bone, which is also known as collar or beauty bone. Okay, collar or beauty bone কোৱা হয় clavicle. Clear? So clavicle is also known as collar or beauty bone. তো দুটা bone থাকে clavicle and scapula কেনেকুৱা shape থাকে triangular shape থাকে. Okay, triangular scapula present থাকে second to 7th ribs. Okay, 2nd to 7th ribs লৈকে তোমাৰ কি scapula to connect হৈ থাকে. Okay, আৰু scapula তোমাৰ কেনেকুৱা হয় triangular. তাত scapula তোমাৰ total কি দুটা bone থাকে. Total আমি কিমান পালো 4 bone already পালো. Okay, so pectoral আমি কি পালো clavicle and scapula. clavicle তোমাৰ দুটা bone থাকে which is also known as collar bone as well as beauty bone আৰু scapula তোমাৰ triangular shape থাকে আৰু তোমাৰ to present থাকে 2nd to 7th ribs লৈকে present থাকে. Okay, so scapula তোমাৰ total কিমান দুটা present থাকে. so total কিমান হৈ গল 4 pectoral. Now what about pelvic? pelvic তোমাৰ কি থাকে half divide থাকে. Okay, half divide থাকে. that means each কব গলে pelvic কি হয় each half তোমাৰ present থাকে কি each half তোমাৰ present থাকে তিনটা part, that is ilium, ischium and pubis. Okay, ilium, ischium and pubis. so ইয়াতো present থাকিব তোমাৰ কি ilium, ischium and pubis. Okay, ilium, ischium and pubis আৰু তেনে হেতে জয়েন হয় এটা কি তোমাৰ
কেভিটি ফৰ্ম কৰি কেনেকুৱা কেভিটি সেইটো সেই কেভিটিক কোৱা হয় তোমাৰ এলিক্ৰেনন এচিটাবুলাম কেভিটি হা এইটো কি কোৱা হয় এচিটাবুলাম কেভিটি সো ইয়াতে ফিউজ হয় ফৰ্ম হয় তিনটাই ফিউজ হয় কি হয় এটা বন্ড ফৰ্ম কৰে তিনটা ফিউজ হয় কি ফৰ্ম কৰে এটা বন্ড মন ৰাখিবা পিউবিস ইজ নট আ বন্ড ইটস what it's a cartilage okay pubis is not a bone it's what it's a cartilage এটো কি হয় এটা cartilage হয় ফিউজ হয় তোমাৰ কি ফৰ্ম কৰে বন এটা বন ফৰ্ম কৰে সো ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা টোটাল কিমান হ'ল দুটা মিন্স পেলভিকত দুটা বন প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু পেলভিকত তোমাৰ কি থাকে ইলিয়াম ইচিয়াম পিউবিস এইবিলাক ফিউজড হয় কি ফৰ্ম কৰে দ্যাট ইজ পেলভিক সো এটা পেলভিক দুটা টোটাল কিমান হৈ গ'ল দুটা পেলভিক হৈ গ'ল তাত কেভিটি থাকে কেনেকুৱা এচিটাবুলাম কেভিটি তাত কেভিটি থাকে which is known as acetabulum cavity and a acetabulum cavity ki kore attach hoy tumar kar logot with the femur or with the thigh bone the moi limbs poham te gom paba so ami girdles of ki palo two types of girdle ki asile pelvic girdle and pectoral girdle ite pelvic girdle tumar ki asile tat ilium ischium pubis fused hoy eta bone form kore same here eto eta bone form kore total kiman palo duta bone again pectoral girdle tumar ki asile clavicle and scapula clavicle tumar duta bone present thake aur scapula to duta total kiman hogol 4 plus 2 6 clear now what about limbs eta limbs ot ki hoy so limbs is again divided into two parts ki asile four limbs okay four limbs and hind limbs okay four limbs and hind limbs total four limbs kiman 2 so total eta each limb okay means four limb ot tumar ki hoy 60 four limb ot kiman hoy 60 bone present thake aru hind limbs ot tumar ki hoy 60 bone present thake total kiman hogol 120 so now we'll discuss about the hind limb and the four limb okay hind limb and the four limb so মন ৰাখিবা that লিম্বত তোমাৰ কি হয় এটা লিম্ব যদি ফোৰ লিম্ব দুটা থাকে সো এটা ফোৰ লিম্বত তোমাৰ কি হ'ব এটা ফোৰ লিম্বত তোমাৰ প্ৰেজেন্ট থাকিব 30 বন সো টোটাল দুটা ফোৰ লিম্বত তোমাৰ কিমান বন প্ৰেজেন্ট থাকিব দুটা বনত তোমাৰ 60 আৰু সেম হাইন্ড লিম্বত এটা হাইন্ড লিম্বত তোমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকে 30 বন সো দুটা হাইন্ড লিম্বত তোমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকিব 6 total 60 বন সো now we'll discuss about the four limbs So we all know that four limbs of kiman total bone thake 60 bones okay four limbs of tumar total kiman 60 bones the four limbs of ki content thake the first part is humerus okay the first part is humerus then the second part is radius okay third is ulna fourth is that is metacarpals then that is fourth is metacarpals metacarpals and phalanges okay carpals metacarpals okay metacarpals and last is phalanges so in four limbs ebilak tumar ki hoy contain hoy ki humerus radius ulna carpals metacarpals and phalanges so if you study about the bone we're talking about bone that means humerus how does this humerus look like so this is what humerus etu ki hoy tomar humerus hoy okay and this humerus is the upper portion suppose this is humerus right a humerus tomar ki hoy attach hoy thake with this scapula like this suppose this is the humerus this is the bone and this is the triangular shape scapula attach hoy thake okay enake attach hoy thake so so attach hor lage lage majot eta ki hoise cavity form hoise right tat tomar ta ki hoise cavity form hoise aru he cavity to koa hoy glenoid cavity mon rakhiba tat tomar ki hoy eta cavity thake tat ki koa hoy glenoid cavity okay tat ki thake tomar present glenoid cavity so scapula logot ei humerus bone to attach hoy thake attach hor lage lage enuka ta cavity form kore okay depression enuka ta cavity form kore aru he cavity ki koa hoy glenoid cavity okay now again tumi so another depression that
এইটো another depression আৰু এই ডিপ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হয় ইটস লাইক আ হুক লাইক কেনেকুৱা থাকে হুক লাইক আৰু এটোকে কি কোৱা হয় olecranon process olecranon fossa okay so a hook like process thake that koha olecranon process or olecranon fossa okay that means am se fold kori aso amar hand to right that due to this just because of this fossa olecranon fossa karone amar ki hoy ase fold hoy ase clear so it is moving forward not backward okay backward tomar ki ami fold koribo para nai okay just forward so hook is like this so this is the humerus okay now what about humerus ami total kiman bone palo humerus total tomar one bone humerus total kiman palo one bone now what about radius and ulna so amar hand tomar ki hoy duta amar limbs tomar ki hoy duta tomar present thake bone okay one is radius and another one is ulna ete keneke gom paba which one is radius and which one is ulna so thumb to enike koriba like hand to enike koriba the thumb finger okay the thumb finger jonke jabo etu ki hoy tomar jeto side go ase the bone jeto bone go ase etu ki hoy radius and the opposite one will be what your ulna so the thumb di jonto bostu jabo etu ki hoy radius and opposite one to tomar ki hobo ulna similarly this is what this is the thumb bone to jonto go ase thumb finger bone to etu ki hoy radius and the opposite one is the ulna so ami radius keta palu eta or ulna keta palu eta so radius 1 ulna 1 now what about carpel this is the carpel ebla ki hoy carpel metacarpal this is the metacarpal and this is the phalanges that means wrist to ki hoy tomar is the carpel this palm is the metacarpal and this phalanges are what this phalanges are digits finger so tomar total number carpel tomar kiman hoy 8 okay metacarpal tomar 5 and phalanges 14 mon rakhiba okay metacarpal 5 and phalanges 14 phalanges ro formula ase kene ke swa 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 total formula ase ki ase 2 3 3 3 3 total kiman hoy gol 14 so this is the formula of what phalanges formula okay this is phalanges formula 2 3 3 3 3 it total number kiman 14 ite calculate kora kiman hol total kiman hol 30 right total kiman hol 30 that means each limb tomar each four limb 30 to total korile kiman hobo 60 ami four limb kiman palo 60 okay so mon rakiba four limb tomar ki ahe four limb tomar hi ase humerus radius ulna carpals metacarpals and phalanges humerus single bone tat tomar ki hoy cavity thake eta glenoid cavity jonto cavity tomar attach hoy ase kar logot with this scapula and tomar ki hoy tolot tomar eta process thake that is hook like process eto ki koa hoy olecranon fossa again tomar present thake radius and ulna radius single thake ulna single thake eta bone thake carpals 8 carpals mon rakhiba wrist bone to ki koa hoy carpals then metacarpals tomar palm to tomar metacarpals hoy then hegol phalanges this is bone okay tato tomar bones present ase okay and total tomar kiman hoy gol that is formula koisu phalanges 2 3 3 3 3 nijor experiment koribo para nijor digits black loi so this is four limb so now we'll discuss about the hind limb এতিয়া কি আহিব hind limb so hind limb tomar ki hoy again like four limb ki contain kore humerus and radius and ulna then metacarpals and phalanges ebla tomar ki hoy hind limb hoy sorry four limb hoy eta ami discuss korim about hind limb tomar first ahibo femur okay tomar ahibo ki femur then ahibo tomar patella okay then patella then ahibo tomar tibia and fibula okay tibia and fibula and then next ahibo tomar tarsals similar to carpals tarsals okay metatarsals and phalanges okay phalanges so ami ki palo first femur patella tibia fibula tarsals metatarsals and phalanges mon rakhiba femur tomar is also known as what thigh bone okay thigh bone to ki koa hoy femur and it is the longest bone
shortest bone already কৈ দিছিলোঁ কি stapes is the shortest bone that is found in the internal ear, okay, and this is the longest bone তোমাৰ কি হয় femur, or it is also known as what, thigh bone. এতিয়া femur bone কেনেকৈ attach হৈ থাকে, femur bone তোমাৰ attach হৈ থাকে with the pelvic, এতিয়া আমি জানো যে pelvic girdle তোমাৰ কি হৈ আছে, cavity এটা form হৈ আছে, সেই cavityটো কি হয় acetabulum, that means pelvicৰ লগত thigh bone তোমাৰ form হৈ আছে, again তাতো এটা cavity form হৈ আছে, আৰু সেই cavityটো কি কোৱা হয় acetabulum cavity, মন ৰাখিবা কি হয় acetabulum cavity. Then আহি গ'ল তোমাৰ কি patella, okay, so femur bone তোমাৰ কি হয় single bone থাকে, okay, femur is also one single bone. Next আহিল তোমাৰ কি patella, which is also known as what, kneecap, okay, which is also known as kneecap, okay, is also known as kneecap, just because of this presence of kneecap আমি আমাৰ what, leg to fold কৰিব, limbs to hind limbs to fold কৰিব পাৰিছোঁ. Now this hind limb is folding কোনফালে, forward or backward, মন ৰাখিবা backward, forward আমি refold কৰিব পৰা নাই, just because of this presence of what, kneecap, and this is known as what, patella. So তাতে তোমাৰ কি হয় এটা bone present থাকে, here it is also কিমান এটা bone present. Then আহি গ'ল tibia and fibula, তোমাৰ again after knee boneৰ পিছত তোমাৰ present থাকে দুটা bone like radius and ulna, যেনেকৈ আমাৰ ফ'ৰ লিম্বত কি থাকে radius and ulna, similarly তোমাৰ আমাৰ hind limbত তেনেকৈ after knee তোমাৰ কি present থাকে, that is what, tibia and fibula. So মন ৰাখিবা tibia তো তোমাৰ কি হয় thicker one, যোনটো বহুত মোটা থাকে, okay, this is thicker, and fibula is the thinner. So tibia and fibula present থাকে, so total number tibia is 1 and fibula is 1, clear? So আমি কি পালো, femur the longest bone which is also known as thigh bone, then আহিল তোমাৰ patella which is kneecap, okay, kneecap কোৱা হয়, আৰু তাতো এটা single bone থাকে, then tibia যোনটো thicker থাকে, that is tibia single bone থাকে, then fibula which one is thinner, তাতো তোমাৰ কি হয় single bone থাকে. না আহিল তোমাৰ কি tarsals, এইটো ankle part আহে, তো tarsals তোমাৰ কেনেকুৱা কিমান হয় 7, metatarsals 5 and phalanges 14, কি পালো 7, 5 and 14, so total কৰিলে কিমান পাম 30. So each hind limb got 30, then দুটা hind limb থাকে, দুটা hind limbত তোমাৰ কিমান present থাকিব total 60 bone, so 60 hind limbত পালো, 60 আমি ক'ত পালো 4 limb, so total কিমান হৈ গ'ল, total তুমি পালা 120 bone, so total আমি কিমান পালো 120 bone. So this is the what, axial skeleton and appendicular skeleton, okay, axial skeleton and appendicular skeleton. Now এটা কথা মন ৰাখিবা, longest bone and shortest bone, I have question, shortest bone is the stapes and the longest bone is what, femur or thigh bone, confuse নহ'ব, femur মন ৰাখিবা নামটো, okay. এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম about the joints, so এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম about the joints. So bonesৰ লগত তোমাৰ কি present থাকে, joints are also present. So joints ক'ব গ'লে তোমাৰ there are 3 types of joints, okay, 3 types of joints present থাকে, 3 types of joints present থাকে, that is the one is fibrous joint, okay, one is fibrous joints, then next is cartilaginous joints, and the last is synovial joints, So there are 3 types of joint that is present in human skeleton, that is fibrous joint, cartilaginous joints, okay, cartilaginous joints and synovial joints. So 3 types of joints পালো. Fibrous joints to মন ৰাখিবা, it is also known as what, so fibrous joints মন ৰাখিবা এইটো move কৰিব নোৱাৰে, okay, to fibrous joints বিলাক কি হয়, the joints which are present in the bone which are not able to move কৰিব নোৱাৰে, so সেইবিলাক joints কি হয় fibrous joint. So সেইটো বেচিছতে fibrous joints are also known as what, immovable joint. এইটো কেনেকুৱা joint হয়, immovable joints, okay, কেনেকুৱা হয় immovable joint, that means fibrous joints bones present থাকে which are not able to move কৰিব নোৱাৰে, that's why fibrous joints কি কোৱা হয় immovable joints কোৱা হয়, clear? এতিয়া immovable joints example কি দিব পাৰো, example তুমি ল'ব পাৰা কি sutures, কি হয় sutures. Now already মই কৈ দিছিলোঁ that যেতিয়া মই cranium পঢ়াই আছিলোঁ, the cranium is a bone, right, তাত bones বিলাক present থাকে, তাতো joints আছে, তাত joints বিলাক কেনেকুৱা joints, fibrous joints হ'ল.
তাত জইণ্টছবিলাক কেনেকুৱা হয় ফাইব্ৰাছ জইণ্টছ থাকে এতিয়া এই জইণ্টছবিলাকক কি কোৱা হয় সুচাৰ্ছ অ'কে এইবিলাক কি কোৱা হয় সুচাৰ্ছ clear so this is the immovable joints fibrous joints means what there is a presence of what fiber keneko fiber present thake white fibrous okay white fiber that is collagen fiber so keneko fiber present thake collagen fiber okay collagen fibers present thake kind of fibrous joints or mon rakhiba that fibrous joints keneko hoy it's a immovable joints ebla keneko joints hoy immovable joints hoy now what about cartilaginous joints cartilaginous joints tumar ki hoy it can be moved but slightly pura move koribo noare keneko hoy slightly movable so that's why this is known as what slightly movable joints okay slightly movable joints that means yat ki hoy bone hoy yat ki present thake cartilage example disilo cartilage that is pubis right pubis is an example of what cartilage pubis is what it's a movable but it's not completely movable freely move no hoy keneko move hoy slightly move hoy okay that is pubis another you can take that invertebral disc invertebral disc invertebral disc tumar ki hoy these all are what slightly movable okay this is example of cartilaginous joints so mon rakiba fibrous joints ki movable joints cartilaginous joints ki slightly movable joint it easy hoy enike learn kora okay now what about synovial joints tumar ki hoy it is what synovial joints tumar ki hoy mon rakiba it's a freely movable joints ki hoy freely movable joints freely movable joints can I suppose this is the upper arm this is the upper bone this is the lower bone okay and a upper bone or lower bone mane tumar ki hoy capsules present thake okay ki present thake capsule okay this is what capsule and a capsule tumar ki thake fluids present thake aru a suppose a space eta right etu space khali hoy ase etuke ki koa hoy synovial space okay synovial space aru a synovial space tumar ki hoy fluids present thake aru a fluids to ki koa hoy synovial fluid that means synovial joints freely movable keneke hobo pare just because of the presence of synovial fluid that means suppose upper bone or lower bone majo tumar capsule thake that space eta form korise right aru he space to ki koa hoy synovial space aru he synovial space tumar ki present thake fluid okay fluid you can say that keneko fluid present thake that is lubricating okay lubricating fluids present thake aru hetuke ki koa hoy synovial fluid with the help of this only it is freely movable example pabara like NCERT book ase tumalokor example to pohiba like ball and socket joints okay ball and socket joint then I got hind joint pivot joint eta ball and socket joint ki hoy so ball and socket joint tumar is present between the what in the humerus okay humerus tumar present thake pectoral logot humerus jono joint thake etuke ki koa hoy it is ball and socket joint clear next I got tumar ki hind joint tumar kot present thake in the knee majo tumar joint thake etuke ki koa hoy hind joint then I got tumar ki pivot joint mon rakiba pivot joint ki hoy pivot joints okay pivot joints ki hoy it's a joints between what atlas and axis it's a joints between atlas and axis clear it is what pivot joint atlas and axis is what atlas is the first vertebrae and axis is the what it's the second vertebrae first vertebrae we are talking about vertebral column okay vertebral column or first vertebrae to ki hoy atlas hoy and second vertebrae to ki hoy axis so atlas and axis are mala joint hoy ase hetuke ki koa hoy pivot joint then another one is ki koslo ball and socket joint okay ball and socket joint ball and socket ki hoy pectoral and humerus or logot junto joint thake etuke ki koa hoy ball and socket joint okay hind joint nasile arta ki asile hind joint to tumar ki hoy it's a knee majo tumar junto joint thake etuke ki koa hoy hind joint again tumi ki paba like gliding joint junto carpals or majo thake
দেন তুমি পাবা চেডেল জইণ্ট, কাৰ্পেলছ এণ্ড দি হোৱাট মেটাকাৰ্পেল, কাৰ্পেল আৰু মেটাকাৰ্পেল, দিছ থাম্বৰ, এই থাম্বৰ কাৰ্পেল, দিছ ইজ দি হোৱাট, এই থাম্বৰ তোমাৰ কাৰ্পেল আৰু মেটাকাৰ্পেলৰ যোনটো জইনিংটো থাকে এইটোকে কি কোৱা হয় চেডেল জইণ্ট, অ'কে। আৰু গোটেই কাৰ্পেলৰ মাজত যোনটো জইণ্ট থাকে এইটো কি কোৱা হয় গ্লাইডিং জইণ্ট। চ' দিছ অল আৰু হোৱাট জইণ্ট। চ' আমি 3 টাইপছ অফ জইণ্টছ পালোঁ, কি ফাইব্ৰাছ, দেট ইজ ইমুভেবল জইণ্ট, দেন হোৱাট কাৰ্টিলেজিনিয়াছ জইণ্ট যোনটো তোমাৰ কি হয় স্লাইটলি মুভেবল জইণ্ট হয়, and another one is what synovial joint, which is freely movable joint. Why a freely movable joint? Freely movable kya hoy? Because that synovial fluid present thake, okay. So this is the types of joint. Again synovial joints are tumhari ball and socket joint, hind joint, that is what gliding joint, saddle joint, pivot joint. Mind rakhiye pivot joint is very important, question ahe kintu pivot joint is the joint between what atlas and axis, or atlas and axis or major jonto joint thake hetu ki joint boli koa hoy pivot joint. And what is atlas? This is the first vertebrae, and what is axis? This is the second vertebrae, mind rakhiba, okay. So this is the types of joints, okay. Like tumi disease paba like tetany, myasthenia gravis, ebla ki hoy myasthenia gravis tumar ki hoy contraction to bhalke hobo noare between the what proper connection hobo noare between the nerve and muscle, that means nerve impulse to bhalke poa nai, he karone tumar ki hoy ase muscle contraction problem hoy, this is a myasthenia gravis, okay. Then tumhari ki hobo muscular dystrophy, that means that abnormal genes bur present thake, that is muscular dystrophy. And then ahil tumhari ki arthritis huni ahi ase, rheumatoid arthritis hoy ase, बहुत common disease hoy ase, that means joints bilakot ki hoy aching hoy, pain hoy, okay, inflammation hoy ase joints bilakot, hetu ke arthritis koa hoy. Then tetany tumar proper calcium nahe, low concentration of calcium thake, aur jodi concentration calcium or low jodi hoy tete ki hobo muscle to ki hobo, it will not able to contract or relax, okay. So tumar ki hoy, this is the tetany. So beleg disease paba, you can study. So this is tumar ki hoy joints hoy, aaj ami purilo about the appendicular skeleton. So it chapter complete hoy. For tomorrow we'll discuss a new chapter, okay. So thank you.